In the year 2019, when the Bishop of Jaffna asked me to come here and take up this place at Kilinochchi, it was a deserted place because since war in the year 2009, the place remained closed. So at that time, the Don Bosco Institute here, we decided that we will do something where we give them employment. பார்வை பூத்திட பாவை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட இரவும் போனது பகலும் போனது கண்ணனில்லையே கூட இளைய கண்ணியின் இமைத்திடாத கண் இங்கு மங்குமாய் தேட. The main problem here is unemployment, and the secondary thing is education, lack of education. The students are not educated. Their education was disturbed with a lot of scenarios, the local government, and which they are not in fault with. So at that time, the Don Bosco Institute here, we decided that we will do something where we give them employment. தீவிகா ராஜினி பெருமாள். நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கிளிநொச்சியில் பெரிய விருந்திலேருந்து வரேன். நான் இங்கே டான் பாஸ்கோவில் படித்து கொண்டு இருக்கேன். என்னோடய ஃபேமிலின்னு சொல்லி பார்த்தா எனக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. ஹஸ்பண்ட் இல்லை, நான் அம்மாக்களோட இருந்துகிட்ருக்கிறேன். I am Reverend Father Emmanuel Rogesius, SDB. I am a principal of Don Bosco School of Excellence, Kilinochchi. And this Don Bosco School of Excellence was started 23rd of March 2023. So we have got 280 students are studying in our school. We have reached till grade 2. Our aim is to reach till grade A level. So in years to come. So we are hoping always better and better. So we were called to give empowerment to become big in life. So with that as a goal and motto, to empower these youngsters to attain the goals what they want to reach, what they want to do, we started working on this institute. We cleared the place, started everything. எல்லாம் பிடிபட்டு தன்னதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், எனக்கு A level படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிது. A level படித்து கொண்டு இருந்தேன். படித்து கொண்டு இருக்கக்குள்ளேயே எங்களோட ஒரு அண்ணா மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டு, ஒரு அக்கா விதச்சி அடைஞ்சிட்டா. அப்படி இருக்கக்குள்ள மற்ற 2 பேரையுமே தடுப்புக்குன்னு சொல்லி கொண்டு போயிட்டாங்க, புனர்வாழ்வு நிலையத்துக்குன்னு சொல்லி கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்படி கொண்டு போனபடியால் ஒரு 1 year தான் என்னால் A level படிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. I am really happy to work in Kilinochchi. It is because in 2006 I went out from home to enter the seminary, Dangote seminary in Nigambu. And from there I went to Africa for 4 years to do my philosophy, and then again 6 years in Italy to do my theology and education. And last war, that is 2009, I couldn't experience it, but I used to see in the news and other videos and so on what was going on in Sri Lanka. So I was waiting, longing to come to Kilinochchi to work, because I know how much struggle the people underwent. Therefore, I'm really happy, not because things are easy, but things are tough, but I'm happy because we are going to make a better society in future. A level படித்து கொண்டு இருக்கக்குள்ள என்ன சொல்ல, திடீரென்று அப்பாவுக்கு வருத்தம் வந்துட்டு, அப்பாவுக்கு கேன்சர் வந்த உடனே கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டோன்னா கேன்சர் சொல்லிட்டாங்க. சொல்லி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அம்மா டெய்லரிங் பண்ணுறது மட்டும்தான் இப்போ வீட்டோட வருமானமாக இருந்தது. அப்போ அதால் என்ன செய்தோம்னு சொன்னால், இதை வச்சு படிக்க முடியாது, அந்த வருமானத்தை வச்சு படிக்க முடியாதுன்றப்போல் நான் ஒரு ஒர்க் தேடினேன். ஒர்க் தேடும்போது இங்கே மைண்ட்ஸ் கிளியரன்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஒர்க் வந்து கலோட்ரஸ்ன்ற நிறுவனத்திலேருந்து கிடைச்சிது. So what's the difficulty that we face? We have limited the admission because we have no space, we have no classrooms, we have only 8 classrooms and we are managing with 280 children. But still 100 admissions are waiting, and how to take them to the school, but we are still waiting in few months time or in few years time that we may get new buildings.
and people are ready to educate, children are ready to learn, but then we have less facilities and less buildings and less space. So therefore our aim and we are trying every day to people, all those who can support us, that they can contribute in whatever way, so that we can provide education as number as possible in Kilinochchi. Then we came with another problem. The problem was lack of teachers, trainers, and the technology wise they were just like 30 years behind from the world. So now what to do? How to bridge this gap of 30 years, pushing them ahead? So with that in nature, we set up a cloud and the smart hybrid classrooms, and we interlinked with companies in India, US and abroad for training and placement of these students. எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் என்னோட அப்பா டெத் ஆகிட்டார். அப்பா இருந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. அப்படின்னு கேட்க நான் அந்த அப்பாவோட பாடி வீட்டில் இருக்கத்தக்கதாகவே நான் கால் பண்ணி அவங்கள கேட்டேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்த பேட்சில் நீ ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு. அடுத்த பேட்சுக்கு நான் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் வீட்டோட நிலவரம் மோசமாக போயிடும். இந்த ஒரு தம்பியும் ஒரு தங்கச்சியும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, சின்னவங்க. அம்மாவும் இல்லாதவங்க டெய்லரிங் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. இப்போ நான் கால் பண்ணி சொன்னேன், இல்லை டைம் ஆகிட்டாலும் பரவாயில்ல, என்ன நீங்கள் அலோட் பண்ணுவீங்களா எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு கேட்க. அவங்க சொன்னாங்க, ஓகே நீ வர முடியுமாண்டா வாண்டு. என்னோட அப்பாவோட பாடி ஒரு 200-300 மீட்டர் தூரம் தான் போயிருக்கு. அந்த உடனே நான் வலிக்கிட்ட எக்ஸாமுக்கு போயிட்டு அதில் பாஸ் பண்ணி நான் அந்த இடத்துல வேலை செய்து கொண்டிருந்து வெரிங் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நான் வெரிங் பண்ணேன். அதுக்கு பிறகு அவர் சித்திரவதை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன். நான் 10th வந்த பிறகு அம்மா விட்டு வந்து இருந்து கொஞ்ச காலத்தில் அம்மா ஒரு ஆள் தானே உழைப்பு பண்ண முடியாது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தம்பி வீட்டை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு நான் கவர்மெண்ட்ஸில் வேலைக்கு போனேன். நான் விதுஷா தினகராஜா. நான் உருத்திரபுரத்தில் இருந்து இங்கே வரேன். உருத்திரபுரம் இங்கேருந்து 15 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. நான் இங்கே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். அதோட நான் ஸ்கூல் செஸ் கோச்சிங் அதோட ஆபிட்டிங் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். டொன் பாஸ்கோ வந்த பிறகு என் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் மற்றது ஐடி ஸ்கில்ஸ் அதோட என் கரியரை நல்லபடியாக அமைச்சு கொண்டிருக்கிறேன். Our main thing is this is a IT based educational campus. We wanted to make them as coders, developers, designers who could think creatively, who can develop a content, who can put it across. To our dismay, we don't know where they got this power to come up in life. Today, these students have already started 3 startups. I am Manoran Jivishna. I am the project manager for the school team. நாங்கள் கிளினிக் என்ற இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது AI பேஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், அதோட டேட்டா கேப்சர்ஸ். நான் இந்த டீமுக்கு டெக் லீடாக இருக்கிறேன். நான் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டேட்டா பேஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறேன். இது ஒரு சொஸ்கோன்ற ஷாப்பிங் பிளாட்ஃபார்ம். இது இப்படி அமேசான், அலி எக்ஸ்பிரஸ் அதுகள் மாதிரி. இதோட டெக்னிக்கல் பார்ட் ஃபுல்லாகவே கேலாப்ஸ் தான் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. இது ஆன்லைன் ஸ்டோர். ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செய்கிற எல்லாருமே அவங்களோட மார்க்கெட்டை கொண்டு இங்கே அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். எந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கு நான் போகணுமென்று சொல்லி நான் ஆசைப்பட்டனோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு தந்து அந்த ஃபீல்டில் நான் இப்போ ஒரு நல்ல நிலவரத்துக்கு இருக்கேன்ற ஒரு இடத்துக்கு எனக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு டான் பாஸ்கோவுக்கு பெரிய நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். டான் பாஸ்கோ நிறுவனத்துக்கும் சரி, இங்கே என்னை கொண்டு வந்து இதனை எல்லாருக்குமே சரி, எனக்கு படிப்பிச்சவங்களுக்கு, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்னோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். I am Miss Jerita. I live in Kilinochchi here. First of all, I thank God and the institution Don Bosco for choosing me as a teacher. The Don Bosco institutions plays a big role in Kilinochchi here. Fathers, they work for the poor people and they are not working for the money. I can see that, I can experience. Some other students from our country, they go abroad to learn their advanced university studies, but here the Don Bosco institution have a dream to build a university for these students here itself. I am very happy to hear all these dreams of the institution. In that way, I too feel how much I can support to give my service. So we had set up another classroom where it could be virtual as well as physical. So we have 2 teachers specifically present during the English class
One will be present virtually, one will be present physically, and the classes were happening for them to learn the language. So once we teach them on basic communication English, then they are taken to the next level where they learn all the programming languages starting from C, C++, Java, Python, HTML, CSS, of course JSON, all the softwares which are from SQL to all the database softwares, everything has been introduced as an introduction level, what is what. And then next we have another setup here called as a language lab, which we specially developed for these students to have a language scenario training from different parts of the world. We have professors, teachers from Jerusalem, and fathers, sisters, those who interact with them. The agencies also interact with them directly. The companies also interact with them from directly. We have a company in US called as Care Labs, which has already recruited 12 of our students, and they are building application for them. So this is how the entire scenario works. இங்கே வந்து இப்போ நான் தடையாக இருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடவசதி கூடுதலாக. இப்போ இடவசதி வந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்ஸ் வந்து மட்டுமட்டாக இருக்கிறதால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சரியான குறைவாக இருக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் லிமிட் பண்ணி தான் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இப்போ அடுத்தடுத்த கிரேடுக்கு போகணும்னா எங்களுக்கு இடவசதி வந்து தேவையாக இருக்குதுங்க ஸ்கூலுக்கு. My name is Chloe, and I'm a Sri Lankan American who was raised in America, but my parents now live in Sri Lanka again, staying here during my holiday break, and came to help out at Don Bosco. And while I've been here, it's been very nice to see an institution in this area in Kilinochchi, where there really isn't a lot of places like this that give kids, young kids, the opportunity to practice English and Tomo, especially English. After training, what they will do, how to give them employment, how to make them more self-sustainable and so on. That's where we came up with the idea called as Incubation and Employability Center, where these students, after getting their internship or after completing the internship, they will come into this building to do work at ease for different companies. This building is with a high-speed internet facility. We have all the other facilities like extracurricular activities for them. Education is good, but English education is very less here, and now with the limited number of staff, and at the beginning of this institution, we are trying to give as much as possible from the basic. I congratulate fathers because they have already planned very well, and they have put up this building in order to begin. Now after I joined, after the starting of this school, only within 1 month or something only I joined. Now I see the development with all the classrooms are occupied. It is not enough that they have put this shed for the assembly and for the children to get out or play or something, because since they don't have much building, and fathers are starting here also to give a playground for children to make them play. It's now children, kids, education is play through education. They are on creativity, and they get so much struggle to get this fund, and I think they are continuing. In the future they will continue, and the Don Bosco will, I think, support. So already Don Bosco Infotech has a school we have started. So the student who comes in at LKG or 3+ will go out with the employment after completing his PhD. That is the long vision of Don Bosco, and they will be not only trained and certified, they will be trained, certified and employed, and they move out with employment. That's the long-term goal. And the next beautiful thing is these students already we are branching out to various other districts of Sri Lanka. Like we are trying to put up a small training center in Mulaitiru, and we are moving to next is Batikula. We are trying to put up a training center in Batikula. Kandana in Colombo, near Colombo, Kandana in Colombo. Then next in Jaffna and in Mannar. These are the other places we are trying to put up a training center, where now we locally have trained trainers. These local trainers are already into all these places. We are pitching up places here, so where we start training. So we will create a pool of trained IT employees who will be working here as well as who will be developing here.
So in a vision of 20 years, we will have certified as well as trained, not only the trained students but are not trained trainers. So we are reversing the problem which I faced in this scenario. In 2019, my problem was what to do with the students, no employment, no trainers, what to do. Now we are creating trainers, we are creating employment. So we are reversing the trend, and this is happening. Startups are happening, funds are happening, and this achievement is possible because of the resilience which these kids had to come up in life. So this is what this institute in general is about, where we take these youngsters, empower them, give them life, and they become a good citizen. So they don't leave Sri Lanka, they stay back in Sri Lanka and build a better Sri Lanka here.